అప్లికేషన్ అంటే ఓకే, వాట్ ఈజ్ అప్లికేషన్ అనేది డే 1 లో డిస్కస్ చేసాం. ప్లస్ అప్లికేషన్ టైప్స్, లేదా దాన్ని ఏమనొచ్చు, స్ట్రక్చర్ అని కూడా అనొచ్చు. ఫ్రేమ్వర్క్ ఇంప్లిమెంటేషన్. దాని తర్వాత ఫ్రేమ్వర్క్ దాని పర్పస్ ఏంటి, ఇంప్లిమెంటేషన్ దాని పర్పస్ ఏంటి, ఇవి డిస్కస్ చేసాం. సో ఫైనల్ గా మనం ఏ కంక్లూజన్కి వచ్చాం, మనం అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తే బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని దాని మీద ఇంప్లిమెంటేషన్ 1, ఇంప్లిమెంటేషన్ 2, ఇంప్లిమెంటేషన్ 3 ఇలా క్రియేట్ చేయాలని చెప్పాం. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఏమేమి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి? రీయూజబిలిటీ, easy to access, ఇంకా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఈజీ టు ఎక్స్టెండ్. ఇన్హెరెన్స్ కాన్సెప్ట్, we will come to that point. ఈజీ టు మెయింటైన్, రీయూజబిలిటీ, ఈజీ టు ఎక్స్టెండ్, ఇంకా నో రిడెండెన్సీ, మళ్ళీ చేయాల్సిన. ఓకే, ఫైనాన్షియల్ అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది. ఏముంది? ఫైనాన్షియల్ అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది. నేనేం మ్యూట్ లో లేని, ఐఎమ్ ఆల్ కెన్ హియర్, రైట్? yeah sir, you are audible. Yes, thank you. Reconnect, possible reconnect. Okay, సో ఇట్లా ఫైనాన్షియల్ అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంటుంది. ఇట్లా క్రియేట్ చేయాలని చెప్పామంటే అందరూ ఇలాగే చేస్తారని అర్థం. పెగాలో ఎవరు వర్క్ చేసినా, ఎక్కడ వర్క్ చేసినా అందరు డెవలపర్లు ఏం చేస్తారు, ఇట్లాంటి స్ట్రక్చరే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, ఇలానే వర్క్ చేస్తారు. నాకు ఒకటే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉందనుకోండి, ఈరోజు ఒకటే కదా ఉంది ఇంప్లిమెంటేషన్, ఒకే లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్ కదా అని ఫ్రేమ్ వర్క్ క్రియేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, ఏమైద్ది, ఫ్యూచర్ లో ఇంకొక లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే మళ్ళీ స్క్రాచ్ నుంచి చేయాలని, ఏం చేయాలి, మళ్ళీ అన్ని స్క్రాచ్ నుంచి చేయాలి, కుదరదు. ఓకే, లేకపోతే సో అందుకని ఏంటి, అసలు ఒకటే లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉన్నా ఫస్ట్ ఒక స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ పెట్టుకోండి, ఫ్రేమ్వర్క్ క్రియేట్ చేయండి, ఒకటే క్రియేట్ చేయండి, దాని మీద ఇంప్లిమెంటేషన్. ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడన్నా ఇంప్లిమెంటేషన్ కావాల్సి వచ్చింది అనుకోండి, అడిషనల్ గా ఫ్రేమ్వర్క్ ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ డే 1. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాం, డే 2 న్యూ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడం, ప్రాక్టికల్. Yeah, హౌ టు క్రియేట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ ప్రాక్టికల్ గా చేసాం. అవునా? ఇక్కడ చేసేటప్పుడు ఒక స్ట్రక్చర్ ఫాలో అయ్యాం. ఏంటి, మన ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి పెగా ప్లాట్ఫామ్ ఏ చేసాం. డయాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తా చూడండి. సో మన ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాం, పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద ఫ్రేమ్వర్క్ చేసాం, ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ మీద ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసాం. దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ వి ఫాలో టు డూ ఇట్. ఇలా చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది పెగా ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీస్ ని యూస్ చేసుకోగలదు, అలాగే ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఫ్రేమ్వర్క్ లో ఉన్న యూస్ చేయగలదు, పెగా ప్లాట్ఫామ్ లో కూడా యూస్ చేయగలదు. బై లాగిన్ టు ఇంప్లిమెంటేషన్ అలోన్ యూ కెన్ యాక్సెస్ 3 అప్లికేషన్స్. ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి లాగిన్ అయితే ఎన్ని కనపడాలి, 3 కనపడేది ఏంటి, ఇంప్లిమెంటేషన్, ఫ్రేమ్వర్క్, పెగా ప్లాట్ఫామ్. 2 కనపడితే ఏంటి, ఇంప్లిమెంటేషన్ లాగిన్ అయ్యారు, 2 కనబడుతున్నాయి అంటే ఏంటి అర్థం, ఇంప్లిమెంటేషన్ తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్ గా పెగా ప్లాట్ఫామ్ పెట్టారు. ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది సెలెక్ట్ చేయడం, దాని మీద క్లిక్ చేయడం మర్చిపోయారు. ఇలా చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ ఫ్రేమ్వర్క్ క్రియేట్ చేసేసారు పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద, ఇంప్లిమెంటేషన్ ని కూడా పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీదే చేస్తారు మర్చిపోయి. సరే మర్చిపోయాం, అయిపోయింది. ఐ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ బ్యాక్. ఎట్లా, ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ మీదకి ఇంప్లిమెంటేషన్ ని తీసుకురావాలనుకుంటున్నాం. అది ఎలా చేయాలి, ఎక్కడైతే ఉందో ఆ లింక్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం మనం. అంటే ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఫార్వర్డ్ లో క్లిక్ చేస్తున్నారు దాని మీద, అంతవరకు ఓకే. రియాలిటీలో ఎక్కడ అవుతుంది ఇది, ఇంటర్నల్ గా ఆ రిలేషన్ ఎక్కడ ఉందో, కాన్ఫిగరేషన్ స్టెప్, అది చూసాం మనం. సో వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ నోయింగ్ ఇట్, ఊరికే తెలుసుకున్నాం వాళ్ళ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఇలా చేయొచ్చు. మర్చిపోయి ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఫ్రేమ్వర్క్ తీసుకెళ్లి పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద పెట్టేశారు అనుకోండి, మర్చిపోయి, సరే మర్చిపోయారు, అయిపోయింది, క్రియేట్ అయిపోయింది కదా,
ఇప్పుడు ఈ రిలేషన్ తెలియడం వల్ల ఏం చేయొచ్చు, ఇంప్లిమెంటేషన్ తీసుకొచ్చి ఫ్రేమ్వర్క్ మీద పెట్టచ్చు. అది ఎలా చేయాలో నేను స్టెప్స్ చెప్పాను నేను. ఓకే, అది ట్రై చేసినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఇక్కడ చూడండి ఈ నెంబర్ కూడా ఉంది కదా, ఇది బ్లాంక్ ఉంటుంది, మీరు వేరే నెంబర్ ఏదో ఉంటది. ఇక్కడ ఇది తీసేసి ఉన్న నెంబర్ ని, ఊరికే మీ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం చెప్తున్నా, ఇది ఇప్పుడు అవసరం లేదు యాక్చువల్ గా. మీరు ట్రై చేస్తే కనుక డౌన్ యారో కొట్టి ఏదో ఒక నెంబర్ వస్తుంది, కిందకి కొడితే ఆ నెంబర్ ఏదొస్తే సెలెక్ట్ చేయండి, సేవ్ చేయండి. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ అడిషనల్ థింగ్ యూ మే హ్యావ్ టు డూ. డిస్కార్డ్ చేస్తున్నాను నేను చేంజెస్. ఓకే, సో ఇది డిస్కస్ చేస్తాం, బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ రిలేషన్ నిన్న. దాని తర్వాత వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ హూప్స్ కాన్సెప్ట్స్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్. ఏమేమి ఉన్నాయి? ఎన్కాప్సులేషన్, ఇన్హెరిటెన్స్, ఎన్కాప్సులేషన్ తర్వాత అబ్స్ట్రాక్షన్ వచ్చాం. Abstraction, organization, ఓకే, encapsulation. సో ఎన్కాప్సులేషన్ తర్వాత క్లాస్ అని డిస్కస్ చేసాం. క్లాస్ తర్వాత అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ గురించి మాట్లాడాం. అదే అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే. ఓకే, ఇంకా డీటెయిల్ గా అవ్వలేదు కదా, వి విల్ స్టిల్ కంటిన్యూ విత్ దట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ అలాంగ్ విత్ ఇన్హెరిటెన్స్. అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ చెప్పాక మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్దాం అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ కి. మీకు వాట్ ఈజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంతవరకు చెప్పాను నేను. ఓకే, దాని పర్పస్ ఏంటి రియాలిటీలో అనేది ఇంకా డిస్కస్ చేయాలి మనం ఫుల్ గా. సో ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే ఏంటి అంటే, గ్రూపింగ్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ప్లస్ ఫంక్షనాలిటీస్. అట్రిబ్యూట్స్ ఏమో వాల్యూస్ హోల్డ్ చేస్తాయి, ఫంక్షనాలిటీస్ కి యాక్షన్ ఉంటుంది. అంతేనా? అంతే కదా. ఒక ఇంజన్ అనుకోండి, అది ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్, దానికి ఒక యాక్షన్ ఉంటుంది ఇంజన్ కి, అవునా? స్టీరింగ్ అనుకోండి, ఒక ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్, దానికి ఒక యాక్షన్ ఉంటుంది. గేర్ నెంబర్, దట్ ఈస్ అట్రిబ్యూట్. సెకండ్ గేర్, థర్డ్ గేర్, గేర్ బాక్స్ అంతా యాక్షన్ ఉంటుంది, కానీ దానికి వచ్చే ఇన్పుట్ ఉంటుంది కదా నెంబర్, దట్ ఈస్ అట్రిబ్యూట్. ఓకేనా? సో అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ ఫంక్షనాలిటీస్ టుగెదర్ ఈజ్ ఎన్కాప్సులేషన్. ఎన్కాప్సులేషన్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ యూనివర్సల్ కాన్సెప్ట్. ఆ కాన్సెప్ట్ ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో డెవలప్ చేసినప్పుడు క్లాస్ అని పేరు పెట్టారు. అంటే ఎన్కాప్సులేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్లాస్. అంతే. క్లాస్ అని పేరు పెట్టినప్పుడు క్లాస్ కి డెఫినేషన్ ఏమైంది? ఎన్కాప్సులేషన్ డెఫినేషన్ అయింది. క్లాస్ ఈజ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ప్లస్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్. అంతే. ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను నేను, అయిపోయింది. ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ కి వస్తున్నాం. సో మనం ఏమనుకున్నాం, ఏమన్నా ఫంక్షనాలిటీస్ క్రియేట్ చేయాలంటే, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ సమ్ ఫంక్షనాలిటీస్, యూ మస్ట్ క్రియేట్ ఇన్సైడ్ ఎ క్లాస్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. అంతేగా? సో వీ మస్ట్ క్రియేట్ ఇన్సైడ్ ఏ class. The functionalities have to be created inside a class. This is the document. Here. The functionalities to be created inside a class. Okay. The functionalities have to be created inside a class and చెప్పుకున్నాం. Okay. దానికన్నా ముందు 3 days back ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని అప్లికేషన్ లో ఉంటాయని చెప్పాం. ఏం చెప్పాం? అప్లికేషన్ కంటైన్స్ ఫంక్షనాలిటీ అన్నాం, నిన్నేమో క్లాస్ కంటైన్స్ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నాం. వాట్ ఈస్ ట్రూ ఇన్ దిస్ టూ స్టేట్మెంట్స్? ఓకే, ఈ డయాగ్రామ్ కి వెళ్ళాం. Both are true only. Both are true only, but we need to clearly understand to see how the structure is. Functionalities classes లో ఉంటాయి, క్లాసెస్ కంటైన్స్ ఫంక్షనాలిటీస్, అప్లికేషన్ కంటైన్స్ క్లాసెస్. అంటే ఫస్ట్ అప్లికేషన్, దాని లోపల క్లాసెస్, దాని లోపల ఫంక్షనాలిటీస్, ఇలా ఉంటది అనమాట. అంటే అల్టిమేట్ గా అప్లికేషన్ కంటైన్స్ ఫంక్షనాలిటీస్. ఓకే, ఇప్పుడు వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ వన్ బిజినెస్ స్ట్రక్చర్. ఒక బిజినెస్ స్ట్రక్చర్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఏంటది? బ్యాంక్ అనే బిజినెస్ స్ట్రక్చర్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? బ్యాంక్ అది అప్లికేషన్. దాంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి డిపార్ట్మెంట్స్? బ్యాంకింగ్ డిపార్ట్మెంట్, లోన్, ఇన్సూరెన్స్, కార్డ్స్ అంటే క్రెడిట్ కార్డ్, డెబిట్ కార్డ్ క్రియేట్ చేయడం, అదొక ట్రాన్సాక్షన్ మోడల్. సో ఒక పాయింట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ బ్యాంక్ పెట్టాం. when we have bank, why don't we do everything in the same one single entity? ఇన్ని మళ్ళీ డిఫరెంట్ సబ్ ఎంటిటీస్ గా ఎందుకు చేయాలి? డిపార్ట్మెంట్స్ గా ఈజీ టు మెయింటైన్. ఇట్స్ ఏ ప్రాపర్ వే ఆఫ్ స్ట్రక్చరింగ్ యువర్ బిజినెస్. మొత్తం ఒకే చోట పెడితే ఏమైంది? ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ టు మేనేజ్ అండ్ మెయింటైన్. అర్థమైందా? ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ టు మేనేజ్ అండ్ మెయింటైన్. సో ఇట్లా డివైడ్ చేస్తాం కదా. ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఒక క్లాస్ అన్నమాట. అంటే బ్యాంక్ అనేది ఒక బిజినెస్ అయితే దాన్ని అప్లికేషన్ గా క్రియేట్ చేస్తాను. ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ ఒక్కొక్క ఫంక్షనాలిటీని ప్రాసెస్ చేస్తుంది కదా. అంటే ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? నేను
క్లాస్ గా క్రియేట్ చేయాలి. ఒక బ్యాంక్ వచ్చి మా బ్యాంక్ ఉంది, మా దగ్గర ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ప్రాసెసింగ్ ఉంది, బ్యాంకింగ్ ఉంది, దీనికి అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయండి అని చెప్పారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే మీరు ఏం చేయాలి, బ్యాంక్ అనేది ఒక అప్లికేషన్ అయితే బ్యాంకింగ్ అనేది ఒక క్లాస్, ఇన్సూరెన్స్ లోనో ఏదో ఒకటి అదొక క్లాస్. అంటే ఇక్కడ 4 క్లాసెస్ క్రియేట్ చేయాలి మనం. సో దేని ఫంక్షనాలిటీస్ దాంట్లో ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇది కాకుండా ఇంకోటి యాడ్ చేస్తున్నాం మనం, ఇంకో డిపార్ట్మెంట్ ఏంటిది, వెరిఫికేషన్ అని యాడ్ చేస్తున్నాం. ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి, కానీ ఈ డిపార్ట్మెంట్ కి ట్రాన్సాక్షన్ ని ఇనిషియలైజ్ చేసే ఛాన్స్ లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఎన్ని, 2 టైప్స్, కాంక్రీట్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్. కాంక్రీట్ క్లాస్ అంటే ఏం చెప్పాం నిన్న, ఇట్స్ ఆల్ రిపిటేషన్ ఆఫ్ వాట్ వీ హావ్ డన్ యెస్టర్డే. కాంక్రీట్ క్లాస్ అంటే ద క్లాస్ వేర్ ట్రాన్సాక్షన్ కెన్ బి ఇనిషియేటెడ్, ప్రాసెస్డ్. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటే ద క్లాస్ వేర్ ట్రాన్సాక్షన్ కెన్ నాట్ బి ఇనిషియేటెడ్. కానీ మీరు అబ్స్ట్రాక్ట్ కాంక్రీట్ అనే వర్డ్ తీసేయండి. ఓకే, కాంక్రీట్ క్లాస్, abstract class. So if you remove the word concrete, if you remove the word abstract, final ga em migilindi, class is there, whether it is abstract or not, no matter, class is there. Class contains attributes plus functionalities. Ante adi abstract aina concrete aina attributes unte functionalities untayi khachitanga. So kani okka feature ledu abstract lo, enti initiate the transaction. నాకు కొంచెం బాలేదు, ఏసీ ఆఫ్ చేసేసాను. Where is the AC remote? Okay, so class contains functionalities. Adi abstract a concrete a no matter. So a functionalities untai. So normal, anything that is related to business process, anything that is related to business process. The concrete class aithe attributes untai, functionalities untai, business transaction ni initiate cheyochu, business transaction ni initiate cheyochu. అదే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అయితే అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి, ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, కానీ ట్రాన్సాక్షన్ ని ఇనిషియేట్ చేయలేము. అర్థమైందా? ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 5 డిపార్ట్మెంట్స్ కి రండి. బ్యాంకింగ్, ఏదైనా బ్యాంక్ అకౌంట్ కావాలంటే ఎక్కడ ఇనిషియేట్ చేయాలి ట్రాన్సాక్షన్? ఈ 5 డిపార్ట్మెంట్స్ లో ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో ఇనిషియేట్ చేయాలి? బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి, దేంట్లో? బ్యాంకింగ్. దిస్ ఇస్ కాంక్రీట్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్? కాంక్రీట్. లోన్ అకౌంట్, లోన్ తీసుకోవాలి, సో ఎక్కడ? లోన్. కాంక్రీట్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్? కాంక్రీట్. ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకోవాలి, దెన్ కాంక్రీట్. కార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెస్ చేయాలి, కాంక్రీట్. వెరిఫికేషన్ చేయాలి, అంటే ఒక కార్డ్ ఇచ్చిన, హోల్డ్ ఆన్ ప్లీజ్, ఒక కార్డ్ ఇచ్చిన, ఒక ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ప్రాసెస్ చేస్తున్నా, ఒక లోన్ ఇస్తున్నా, ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇస్తున్నా, సర్టైన్ వెరిఫికేషన్ అనేది ఉంటది. వెరిఫికేషన్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఓకే. కానీ ఈ 4గిట్లో ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అయినా ఇక్కడ ఇనిషియేట్ చేయడం కరెక్టా రాంగా? రైట్ ఆర్ రాంగ్? బ్యాంక్ అకౌంట్ కావాలంటే వెరిఫికేషన్ లో ఇనిషియేట్ చేయొచ్చా? అలా చేయొచ్చా? వెరిఫికేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో చేయొచ్చా? చేయకూడదా? లోన్ అకౌంట్ కావాలనుకోండి, వెరిఫికేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి లోన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇనిషియేట్ చేయమంటే చేయొచ్చా? ఇట్ షుడ్ నాట్ బి డన్, రైట్? వెరిఫికేషన్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడు? ప్రాసెసింగ్ మధ్యలో ఎప్పుడో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది, బిగినింగ్ లోనో ఎండింగ్ లోనో ఎప్పుడో కొంత డేటా కలెక్ట్ చేసుకొని సమ్ ప్రాసెసింగ్ అయితే చేస్తుంది. కానీ దాంట్లో మాత్రం ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ని ఇనిషియేట్ చేయకూడదు. అది నీడ్, బిజినెస్ నీడా లేకపోతే ఊరికే మనం అనుకుంటున్నామా? రియాలిటీలో బిజినెస్ సెటప్ చేస్తే దట్ విల్ బికమ్ ఎ నీడ్ ఆఫ్ నాట్ ఇనిషియేటింగ్ ట్రాన్సాక్షన్, లేదా ఊరికే అలా పెట్టుకుంటామా? దట్ ఈస్ ఎ నీడ్, దట్ ఇట్ మస్ట్ బి లైక్ దట్ ఓన్లీ. సో అప్పుడు దీన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ గా సెటప్ చేయాలి. ఎలా చేయాలి? అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే దీనికి ఆ ఫీచర్ లేదు. ఏంటి? ట్రాన్సాక్షన్ ఎవరన్నా వచ్చి చేస్తానన్నా కూడా దెర్ ఇస్ నో ఫీచర్. ఫస్ట్ దెర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ట్రిగరింగ్. హౌ డు యూ ట్రిగర్? బటనే లేదు అక్కడ, కానీ అక్కడ ఉన్న కాంపోనెంట్స్ అన్ని యాక్సెస్ అవుతాయి. ఓకే, సో వెరిఫికేషన్ అనేది ఏంటిది? ఇప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ డిపార్ట్మెంట్. ఇప్పుడు వెరిఫికేషన్ క్లాస్ లో ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి, అవి ఎవరెవరికి కావాలి? బ్యాంకింగ్ వాళ్ళకి కావాలి, లోన్ వాళ్ళకి కావాలి, ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళకి కావాలి, కార్డ్ వాళ్ళకి. అంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్ 1, 2, 3, 4 ప్లేసెస్ లో క్రియేట్ చేయడం కరెక్టా, లేదా ఎక్కడన్నా ఒక చోట క్రియేట్ చేసి 4 ప్లేసెస్ లో యాక్సెస్ చేసుకోవడం కరెక్టా? ఏ డిజైన్ బెటర్ అంటారు?
which design? Creating at 4 places 4 times. అంటే ఫ్యూచర్ లో ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ కాంక్రీట్ కనుక యాడ్ అయితే అక్కడ కూడా వెరిఫికేషన్ అయితే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ దేర్ ఆల్సో. సో క్రియేటింగ్ 4 places the functionalities of verification. One design 1. Design 2 is create in a common place, access into all 4 places. Which one is correct? Which one is good? Not correct. Common place. Creating in one common Creating place. it one place and reusing it. Design 2 This is not application. Classes. Okay. Now మనకి ఏ నీడ్ వచ్చింది? The functionalities of one class to be accessible to other classes. That is the need now. Why this need? If I am going to create like this, one class separately I create, access into 4 places, while extending, it will be easy. You don't need to recreate again. You don't need to multiple times create. ఇక్కడ కూడా reusability ఉంది. Here also reusability, easy to maintain, easy to extend, all that is there, but these are classes. These are not application. This is classes. Now the need is accessing the functionalities from one class to another class. That is the need in the real business. We need to achieve same in the technology. For this, the technology developers have introduced a concept in the object-oriented programming system called inheritance. What is the concept? Inheritance. So what is the general meaning of inheritance in real world? You might have heard about it many times. Inherit meaning? Inherit అంటే ఏంటి? Span. Inherit అంటే ఏంటి? Span. బర్త్ అంటాం కదా. ఓకే, ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్. దట్ ఈస్ వాట్ ఇన్హెరిటెన్స్ జనరల్ గా. ఓకే, స్పానింగ్. సో if you are going to apply inheritance relation between 2 classes, if you are going to apply inheritance relation between 2 classes, it is possible to access the functionalities from one class to another class. Okay, look at here now. Class A, class B. 2 classes are there. Okay. Two different classes are there. Okay. Class B. This is class A. Okay, 2 different classes. So in class A, there are some functionalities. Functionality 1, functionality 2. Like this, we have some functionalities. F1, F2. Now class B is created. Class B has some functionalities. Class B has some functionalities. F4, next F5. Some functionalities are there. Now class B wants to access the functionalities of class A. Remember one thing, if the functionalities of one class to be accessible into another class, there must be inheritance relation. Without that, it is not possible. Without that, it is not possible. Now class B should be inheriting from class A. Class B should be inheriting from class A. This is inheritance relation. Okay, class B is doing what? Inheriting. So class B is inheriting from class A. Now class B is inheriting from class A. If it is inheriting, if you define such a relation, then class A is called as parent class. Class A is called as parent class. Class B is called as child class. Class B is called as child class. Understand? So class A, class B. Class B, between class A and B, I just added one relation called inheritance. Then that is in a way that B is inheriting from A. Then A is called as parent and B is called as child. B can access the functionalities from A. This is possible. Okay, this is possible. But A accessing the functionalities of B is not possible. Understand? Parent class functionalities will be accessible to child class as per the design of technology, but not vice versa. Means child class functionalities
will not be accessible to parent. This is the concept of inheritance. So inheritance is a relation between two different classes where we are making one class as a child to another class by inheriting. So the top level class in the diagram here, top level is parent, bottom one is child class. Inherited one is child, the one which is being inherited below is parent. Okay, above one is parent, below one is child. To remember easily, we can understand this concept by our family relation. Okay, so parent, child, parent to child. Child is being inherited from parent. Child can access the property of parent. Okay, you can take the money from your parents and use it. But reverse is not possible in technology. Means taking the money from child by parent is not okay. Same way here, child property is not legally accessible to parents usually. The same way, technology also, child class functionalities will not be accessible to parent class. Understand? Everyone clear about inheritance concept? Online also, every one of you are clear about inheritance concept? Yes, yes. Okay, I will tell you little more about this with respect to PEGA. Okay, everyone clear so far? General inheritance. Now, in PEGA also, whenever we are going to create application, we will not create one application, one class. We will create multiple applications, multiple classes. We will create one for each department, and there will be a need that you wanted to access the functionalities of one class into another class. So we will take this concept and implement in PEGA also. Okay, Java or PEGA, anywhere. Oops, concept. So inheritance is that one. That is in general. Now look at here. See, I will tell you one more. Closely observe this. Hold on. I'll open another diagram. Okay. I lost audio connection just a second back and it got restored. Anytime if it has been lost, I'll intimate you by what document. See here. See, I have opened one diagram. This is the diagram. You remember we created application on top of another application. What is the reason for creating it? What is the reason for creating an application on top of another application? Why? To access the features from one application to another application. Correct? Yes or no? So we created like that. We created implementation, we created framework, we created PEGA platform. All that we created. But functionalities are directly not there in application. Functionalities are there in inside application. Classes are there. Inside classes, functionalities are there. Now look at here. Class A, class B, some functionalities are there. Class C, class D, that is in middle application, some functionalities. Class E, some functionalities are there in this top level implementation application. If the functionalities of PEGA platform have to be accessible into framework. PEGA platform has so many classes. PEGA platform has so many classes, so many functionalities. All will not be accessible directly. Just a few minutes back, we discussed if the functionalities of a class have to be accessible into another class. What is must? What is must? ఒక క్లాస్ లో ఉన్న functionalities ఇంకో క్లాస్ లోకి యాక్సెస్ అవ్వాలంటే there is a must relation. What is it? Parents. Without inheritance. Yes, thank you. Without inheritance, it is not possible to access the functionalities of one class into another class, even though the classes are from same application. Even though the classes are from same application. So means even though the classes are from same application, still functionalities of one class will not be accessible to another class. Why? Because there is no inheritance relation. If you want to access the functionalities of one class into another class, irrespective of wherever it is, current application or parent, anywhere, there must be inheritance relation between classes to be defined. Now, framework class, framework application class, class C, is inheriting from class A of PEGA platform.
From the diagram, what you can see, framework application class C is inheriting from class A, which is there in PEGA platform. Now, class C of framework application can access the functionalities of class A of PEGA platform. True or false? Yes. True, right? Yes, it will. This is true. Yeah. Access. Similarly, class D of PEGA platform, class D of framework application is inheriting from class B of PEGA platform. Now, class D of framework can access the functionalities of class B of PEGA platform. True or false? No. True. True. Now, True. true. This is true. It can access because inheritance relation is there. This is the inheritance relation. Sorry. This is inheritance relation. Okay, this is inheritance relation. Why I am not able to click it properly? This is inheritance relation. Understand, everyone? Clear? Okay, so this is how inheritance relation works. Now look at here. Framework application class C wants to access the functionalities of PEGA platform class B. Possible or not possible? Not possible. Even though Not application is on top of another application, not possible. What is the reason? There is no inheritance relation. Now you understand what is inheritance, why we need inheritance. If we want to access the functionalities of one class into another class, there must be inheritance relation. Remote ekkada undi? Okay. If we want to access the functionalities of one class into another class, wherever the classes are, whatever the application, inheritance relation is must, even though same class, same application, even though same application. Understand, clear, everyone? So that is the need of inheritance in the technology. So in the technology, whenever we set up our application, whenever we want to create functionalities, we do not create everything in one class. We set up our application in an organized manner. Functionalities, class 1, class 2, class 3, multiple classes as per the design of your business, and then you will be creating functionalities in the classes, and you access the functionalities of one class to another class. Now see here, verification. The functionalities of verification have to be accessible to banking, loan and insurance and card. So verification లో ఉన్న functionalities bank కి, loan కి, insurance కి, cards కి access అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి? Access అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? There must be inheritance relationship defined between these two. Yes or no? So that means Yes. Yes. that means it should be like this. This line is inheritance. Okay. So verification has how many children? 4. 4 children. Okay. Now banking application is being inherited from verification. It can access verification functionalities. Loan. So what is the advantage of inheritance? What is the advantage of inheritance? Again, same thing. Reusability, easy to extend, easy to maintain, no need to implement redundantly. Financial advantage will not be there. That is application you will sell, not class. Okay. So inheritance advantage is very, very important. What is the advantage of inheritance? No redundancy, easy to maintain, easy to extend. This the third one, easy to extend. Extending is the main concept. Okay. And easy to access, reusability, easy maintenance, reusability, all that. So this is why inheritance has been introduced in the technology. Okay. Why inheritance? What is inheritance? Two different questions. What is inheritance? Anyone can say. Inheritance is accessing the properties from parent class into child class 2 out of 2 marks. Doesn't mean you have knowledge. That is, you read, you remember, you presented on paper, you got 2 marks out of 2 mark question. Doesn't mean you have knowledge. Why inheritance? Why we need inheritance? This is how, with respect to the real business, if you are able to explain to some layman and layman understands it, then you have knowledge about the concept. Okay. So that is why we need to focus on learning on concept, not the definitions. Okay. Automatically, if you understand concept in your own language, you'll explain what is there in, if you use same technical or other technical terms. Okay. So focus fully on conceptual knowledge. Now coming back to PRPC, this one, we created implementation, we created framework, we created framework, we created implementation.
Framework on PEGA platform, implementation on framework. Clear? Now, definitely there will be a need. The reason why I created is there will be a need for sure. The functionalities of framework to be accessible into implementation. Yes or no? The functionalities of PEGA platform to be accessible into framework as well as implementation. Yes or no? Means PEGA platform లో ఉన్న functionalities ని framework లో వాడుకోవాలి. అప్పుడు నాకు డెవలప్మెంట్ త్వరగా అయిపోయింది. అందుకే కదా PEGA platform లైసెన్స్ కొనుక్కుని డబ్బులు. ఆఫ్టర్నూన్ ఒక్క నిమిషం ఆగండి. మీరు ఎవరితో మాట్లాడుతుంటే మ్యూట్ లో చూసుకోండి. మీ మాటలు ఇక్కడ కామెడీ అవుతాయి. అర్థమైందా? మీకు మామూలుగానే ఉంటుంది అక్కడ కాన్వర్సేషన్. ఒక నిమిషం ఆగండి. Speaker. Okay. Now, see, whenever we created application on top of another application, why I created a framework on top of PEGA platform? Reason is, PEGA platform, there are functionalities. Those functionalities I want to access into my application. How do you access? Just by creating application, you cannot access. Classes inheritance also must. Okay. Now let's go to PEGA platform. PEGA platform is also one application where so many functionalities are available. That is what we discussed, correct? If already functionalities are there in PEGA platform, does it mean PEGA platform also should have some classes? Yes or no? Functionalities we discussed already. PEGA platform functionalities will be there in PEGA platform, correct? See, functionalities are there in PEGA platform application means the functionality should be there inside some classes. Yes or no? Online resources. Yes. So PEGA platform also should have some classes. We cannot find out all classes. We cannot memorize all classes, not possible. But top level classes, we will just make a note, and not you. Just note in mind. Going forward, once you start using, you don't even need to specifically remember. Automatically, you'll remember that. PEGA platform contains so many functionalities in its OOTB classes. In its OOTB. What is the meaning of OOTB? Out of the I'm not asking abbreviation. I'm asking predefined or built-in classes. why it is switching. Hold on, please. Okay, thank you. Built-in. Why it is switching here? It should come from my laptop. Speakers only. Right? I don't know. Today, I don't know what is happening. Okay, predefined or built-in. Built-in classes. Built-in classes, OOTB classes. Just by name, you don't need to memorize today itself. Automatically going forward, you'll understand. You'll remember it. @base class. This is one class. So there are some functionalities. What is there? I don't bother, but I'll show you one. Beginning, you remember? I shown you one functionality. Send email notification. What is the functional component? Send email notification. This functional component of business logic is there inside a class. What is the class? @base. Like this, there are so many functionalities available in PRPC in its predefined classes, out of which one class name is @base class. Work dash. That hyphen, you need to pronounce it as dash. Work dash means class name itself as dash. Data dash. What is the next one? int dash. Index dash. CMIS dash. Assign dash. Rule dash. Code dash. Embed dash, etc. Many classes available like this. There are so many classes available in PEGA which are containing so many OOTB functionalities, predefined functionalities. By name, very few classes are @base class, work dash, data dash, int dash, index dash, CMIS dash, assign dash, rule dash, code dash, embed dash. Apart from this, we will come across with all classes. Apart from this, we will come across with all the classes going forward in our development. Okay. So these are the high level classes. So our application classes will access the functionalities from PEGA platform application. Similarly, framework application classes also functionalities will be there. We create further those functionalities to be accessible in the implementation application classes, correct? How you access the functionalities of one application class into another?
by using inheritance only, correct? We will come to these points. I'm just giving you information. Okay, practically we'll see that. Now, by means of inheritance only, we will be able to access the functionalities of one class to another class. As per the design we have done, PEGA platform, framework application, implementation application. Definitely there is a need of accessing the PEGA platform classes functionalities into framework classes, framework application classes, and accessing the implementation application classes, the functionalities of framework application classes. That is must. Okay, how are we going to fulfill that need? By inheritance only. But how? We will see that. Okay, before we proceed forward further with PEGA inheritance, we will talk about organization structure. What is the next topic in between? So these are all interrelated. These are all interrelated. That's why we need to take like this. I will explain you organization structure now. Okay, look at here. See, in this organization structure, the levels you see are classes only. The levels you see are classes. This link is there, right? Guess what is it? Inheritance relation between the classes. Generally, I already explained you the meaning of organization. Organization is the topmost business entity. Organization is what? Topmost business entity. In an organization, there may be divisions. Organization may have divisions. Under each division, there can be units. This is the organization structure. I'll tell you a small example. Okay. See, organization is a suppose you have car manufacturing companies, right? Tell me one manufacturing company. India, Japan. Tata. Maruti. Okay. Tata brand. Tata is there, right? Tata manufacturing company is there, right? Only take up to car industry. Okay, motors industry. So Tata is going to manufacture cars. Where it will manufacture? In its organization, correct? Tata Motors organization will be there. Manufacturing will happen there. For example, I don't know where it is, but it is there somewhere in some place in the country, correct? Countrywide, somewhere it is there. Manufacturing is going on there. You want to purchase a car, you directly go to Tata Motors. Ask them, Tata Motors, I want to purchase a car. Can you sell it? Are they going to sell you? They will not sell you. What do they say? You go to some other place Showroom. and they will be selling. We are not authorized to sell it. We cannot do any sales transactions here. Manufacturing only. We cannot do any sales transactions here. Now, Tata Motors, whatever they manufacture, they will send it to each state. Just example, AP, Telangana, all statewide we have distributors. They will send it to distributors. You directly go to distributor. Ask distributor, I want to buy a car. Can you sell it? Sell or not? Will they Yes. sell you distributor directly? I'm not. Distributor will not sell you. Oh, మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలా? వెయిట్ చేయండి అయితే. సినిమా తీశారు ఎవరో ఒకళ్ళు, డిస్ట్రిబ్యూటర్ పంపించారు. డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు టికెట్ అమ్ముతావా అని అడిగారు. ఇస్తాడా? ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? లేదు. ఇప్పుడు చెప్పండి. డిస్ట్రిబ్యూటర్, కెన్ యూ బై ఎ కార్? No, you cannot buy a car in the distribution. State distribution, what they do, they are going to send these cars to individual outlets in city. City outlets ఉన్నాయిగా, సిటీలో ఉన్న అవుట్లెట్స్ కి కార్లు ఇచ్చేస్తారు. Go to outlet and ask them, outlet, I wanted to buy a car. Are they allowed to make the sales transactions from outlets? Yes or no? Sales outlet, if you go, they will be selling you. Yes, we are authorized. But who has given this to them? Distributor has given. Who has been given distributor? By organization. This is the level of passing the information from top level to bottom level, correct? Exactly the same way we need to structure our business. Business will have organization, division, unit, 3 levels. Ideally, can units have subunits? Can divisions have subdivisions? Can units have subunits? Practically, yes, there can be. Okay, but we are not going to talk about too many levels. Organization level, division level, unit level. Out of these 3, you already told, if these are classes, all are connected or not?
Organization is connected to divisions. Divisions are connected to respect to units. Okay. AP division, Andhra Pradesh division is connected to all outlets of cities of AP cities only. Can AP distributor sell a car to Telangana? Is it possible generally? It is not a person I'm talking about. With respect to the taxation laws of Telangana, can AP people sell the cars? It is not possible. They cannot inherit. They have to inherit only from their state government, from their central government, all combinedly bottom level, correct? The same way, see here. See, anything that you are going to create at the organization level, that will be accessible to everywhere across all bottom levels, all units. Yes or no? It will be accessible. But transactions cannot be initiated at organization. Transactions cannot be initiated at organization. Then organization is abstract or concrete? Organization is what? Abstract. Organization is abstract. Now coming to divisions. Anything that you create in a division will be accessible to connected units. Connected units. So, but no transactions can be initiated at division. So division is abstract or concrete? Abstract. Abstract. Anything that is available at unit can be accessible to that particular unit, and transactions can be initiated at unit. So unit is abstract or concrete? Remember this structure. Ideal organization structure will have organization, division, unit, where organization, division are abstract classes, unit is concrete class. Remember this. Now let's log into our implementation application. We are getting into the subject of inheritance in PEGA. Okay, that's arrow marks relations also remember. When we create our application, let's log into our application. What is our application? MAX. Hold on. devimpl@max.com. Password rules. I logged into implementation application. You remember I told you go to Dev Studio, click on App Explorer. Same navigation. Dev Studio. App Explorer. See here. When I come to App Explorer, I have shown you previously 3 applications. That is okay. That is over. Now it is the turn to look at the classes. These are the classes. Understand everyone? So let me copy to Notepad. How many classes have been created? When we create new application, we know that application is created, operator ID created, organization also created. Apart from that, classes also created. We don't need to manually create. Further, if you want additionally, you will create, we will do it. As of now, how many classes PEGA has created? So many. Out of which, when I go to App Explorer, 3 I can see. How many I can see? 3. Max I, Max Auto I, Work. If I am going to write this like a diagram, Max I, Max Auto I, Work. Work dash OOTB is different. This work is different. I'll tell you why the work name. Is there any relation between these 3 classes are having one hyphen in between or not? Here you can see 3 classes are having hyphen. So same I have drawn here diagrammatically. 3 classes are there. Okay. Now see, Max I class is created at the top level. After that, having one hyphen, Max Auto I is created. After that, having one hyphen, the dash work is created. If you compare with the organization structure, tell me what are the levels? What are the levels? Max I should be which one? Organization. Max Auto I should be Division level. Division. Unity. correct. This one should be abstract or concrete. Abstract. This Abstract. Abstract.
Bottom one, Concrete. Concrete. we did not do anything manually. Did we create anything manually? Classes? PEGA has created automatically, correct? See, the functionalities of max I to be accessible to bottom levels, correct? Functionalities of middle one to be accessible to complete bottom, correct? For that, we need inheritance relation. Yes or no? A class functionalities to be accessible into another class, inheritance is needed. There is inheritance relation already defined by PEGA by dash. What is that? This symbol is there, right? Dash. That itself is representing inheritance. Max I dash, max auto I. I'll write down this way. Max I dash, max auto I dash, work. Dash represents this class, this work inheriting from max auto I. Max auto I is inheriting from max I. Which symbol is representing this inheritance relation? Dash. That's what we are trying since the beginning. So when you create new application got created, operator ID got created, organization got created. 3 classes we are seeing created where inheritance relation has been kept between the classes with a hyphen. Okay, organization, division, unit, 3 classes have got created. Now, as per the organization structure we discussed, this should be abstract, this should be abstract, this should be concrete. Is that happening or not? Let us try to see. I will give a documentation for the same. You understand how PEGA is achieving inheritance? PEGA is now achieving inheritance by between class name dash. So one class to another class, it is inheriting. These 3 classes belong to current application or not? These 3 are same application classes. So within the application also you need inheritance. So when we create new application, okay, inheritance concept, inheritance in PEGA. When we create implementation only, I am talking about as of now. Implementation application, PRPC has created what? Organization, Division. not division unit, organization, application. What else? Application got created. One organization. What is that? So what is our application? Max I got created. Application operator ID is mute చేయండి. మీ నుంచి వచ్చే నెట్వర్క్ నాయిస్ చాలా మందికి ఇబ్బంది అర్థమవుతుందా? మీరు చెప్పిన తర్వాత మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోవడం అనేది పనే. ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేసింది క్లాస్ ఎస్. హౌ మెనీ? n number. I don't know, that's why n number. Out of which we are focusing on how many? 3 classes. Those are loaded when we go to App Explorer. When we go to App Explorer. When we go to App Explorer, those 3 are loaded. We are focusing on those 3 only now. 5601 now, not 500. November 30. Okay. So here you go now. Let's look at. Okay, what are the classes created? I'll show you. These are the 3 classes, right? Now out in this, max I is organization class. It must be abstract as per the organization structure that we discussed. Max auto I, what is this? Division class. Abstract. Division class, what is that? Abstract only. Work, that is unit class. That must be concrete, correct? Where is this? Now let's look at the class definitions. Class definition. How do you access organization class? I'll show you closely. Look at here. Place your cursor here, backspace on your keyboard. Go up to organization, max I. Is there max I? Remaining classes you don't focus. Focus on these 3 only for now. Max I selected. So max I have selected. Right click on class definition. What do I need to do? Definition. Let me go here. Right click on this class.
and go with definition. Definition. We did not manually create this. Automatically PEGA has created when you create new application. PEGA has chosen this class as, what is the class? PEGA has chosen organization class as abstract. That is expected or not? Yes. Done. Similarly, go to division class. Similarly, go to division class. Let's go to division class. Max auto I, correct? Is this the one? Right click, definition. We are just trying to make an observation of what is created and what is what. We need to know all this during the practical. I'm not simply teaching. What is the class type? Max auto I. Division class is created as. Is that what we discussed? Next, work class. Where is work? If you expand this, here you'll find work. Right click on work. Definition, correct? Now work class. This is being created as Concrete. work class, which is unit level, created as concrete class. Created as concrete class. Now you can tell me, out of these three levels, where the transaction will get initiated. Unit level. Unit level. Class lo ఉన్న 10 నిమిషాల్లో చేయొచ్చా? 1 minute please, hold on everyone. చెప్పండి. అలాగే సరే, ఓకే, అలాగే సరే సరే. So work class is unit level created as concrete class. Okay na, concrete class గా create చేసాం. Okay, work class is unit level class created as a concrete class. So the transactions gets initiated at work class. That is the point we understand finally. And organization, division, unit level classes are connected by what? Hyphen. This hyphen represents inheritance relation between classes. Everyone clear? Hyphen represents inheritance relation between the classes. Okay na? So if I tell you A dash B dash C and ask you what is the parent of C, B. you can B. simply say B, simply as of now. What is the parent of B? A. That is easy, right? By looking at the class name itself, were you able to say the inheritance relation? You'll be able to say yes or no. Yes. Class name chooses inheritance relation chappacha cheppalema. So PEGA has two types of inheritance actually. One is pattern inheritance, second one is direct inheritance. So the inheritance relation between two classes defined with a hyphen, it is called pattern inheritance. What is this called as? Pattern. So name, when you look at it, is a pattern. It's a format. Class names are a pattern separated by hyphen. Okay, that is a pattern symbol, hyphen. So one class inherits from another class, inherits from another class. Like this, a hyphen pattern will be there. Understand everyone clear? So this is about pattern inheritance. So pattern inheritance defined between the classes by a pattern of hyphen symbol. So here work class can access the functionalities of max auto I. Max auto I can access the functionalities of max C. And also work class can access the functionalities of max C, because parent of parent chain is also parent. Parent of parent is parent. Parent of parent is also parent. This is
like A dash, B dash, C dash, D. So for D, A, B, C, all are parents. For D, A, B, C, all are parent classes. Understand everyone clear? Online resources. Every one of you, are you clear? Yeah, yes. Clear. Yes, almost. So today what did we discuss about is, we discussed about generally inheritance and importance of inheritance and pattern inheritance. So if someone is going to ask you what is pattern inheritance is an inheritance relation between the classes which is defined by a pattern of hyphen symbol. So the current class can access previous class functionalities where in between a hyphen is there. What is its purpose? What is the purpose of pattern inheritance? That we will discuss tomorrow. Today we discussed only one point. What is that? Pattern inheritance. In PEGA, only one point. What is that? Pattern inheritance. Pattern inheritance is there between the classes, organization, division, unit. As of now, there are so many other classes also we have. So a class pattern inheritance is just a naming pattern of the class where current class can access the functionalities of parent class when it is been inherited by hyphen. Understand clear? So I will share you the document of inheritance in PEGA, but it will have more information than what we discussed now. The other information will be covered tomorrow. Okay, everyone clear so far? So overall, what did we discuss today? We discussed about inheritance and its purpose, and pattern in direct and pattern inheritance. Direct and pattern inheritance. Usually, higher level classes are abstract classes. Usually, I'm not saying it is mandatory. Usually, higher level classes are abstract. That's why verification comes at higher level. Verification class, you remember in the departments I told you. Verification higher level, below that banking, all that will come. Yes. Any doubts or any questions? Yes, sir. సార్ Yes, ఇప్పుడు please. మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది కదా సార్, ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ ఉంది కదా, అది ఆ అప్లికేషన్ ఎందుకని మ్యాథ్స్ ఆటో ఐ వర్క్ అనే క్లాసెస్ ని మాత్రమే క్రియేట్ చేసింది సార్? అంటే లైక్ ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఇది మనం We need to create some functionalities, right, for our business. Where do you create? You create in the classes, correct? We need to create some functionalities. Those functionalities we create in classes. So that is the reason why it has created some classes for us. We can create our own. So any functionalities that you create, you need to create at the appropriate level. That we will be seeing going forward. అంటే సార్ మ్యాథ్స్ ఆటో ఇన్సూరెన్స్ అనేది మనం మ్యాక్సీ అనే దాని మీద క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి మ్యాక్సీ అనేది మనకి ఫస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్ అయ్యింది కదా. Correct. This is organization level. This is implementation. I mean, like a division level. This is unit level when you compare with organization structure. ఈ వర్క్ అనేది యా సార్, వర్క్ అనే క్లాస్ మ్యాథ్స్ ఆటో ఐ కి రిలేటెడ్ గానే ఉంటుంది కదా సార్? ఐ మీన్ రెండు ఒకే. Yes, work is related to max auto as well as maxi. In a way of which inheritance? Pattern inheritance. You need to read from right to left. Okay, right is current class, parent of parent, like that. You need to go A, B, C, B, A, like this. I'll tell you more in detail going forward. Everyone clear today? So today's session may be shorter, okay, in the information, but understanding is very, very important. Understanding is today and tomorrow both are connected sessions. Okay, next, go ahead. What is the question? Yes. అది కాంక్రీట్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నిన్న చెప్పారు కదండి, ఆ డౌట్ ఇంకా క్లియర్ కాలేదు మాకు కూడా. అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మనం? కాంక్రీట్ లోనే చేసుకోవచ్చు కదా. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్. That is what I was asking yesterday. Why do you need abstract? You can create. So my intention behind asking the question is, you research, you talk to some people who are already having knowledge on Java, .NET or anything, those who are already working in IT industry, in your connections. Post this question to them and get an answer from them and see what they are going to tell and respond. Take a 1 week time. Okay. In reusability, everything we can achieve, not this. Okay, you So have can we go ahead and create these applications, whatever we have installed in that? This,
I already told you how to create applications. By this time, you Yes, should have yes. So already just created. is You should have created by this time. Okay, actually I had some system issue, so I haven't created. do it Yeah. at the earliest, please. Okay. Okay. And some other person was trying to ask a question. What was that? Yeah, hi sir. Yesterday you asked the question for the concrete and abstract, right? Concrete we have to transit the initiate, but abstract we have to define only. It will stop from the define only, but it not. What is that? My question is not that. My question is, when concrete class can be used as abstract intentionally, why do you again need abstract classes? Simple. Abstract is subset of concrete. Why do you need Yeah, abstract? sir. From concrete abstract class, from concrete and abstracts only, we get that inheritance concept, sir. See, I am telling one thing. Without any abstract class, you can create your application and it functions as you want. It functions. So creating an abstract class in a business application is not mandatory. When it is not mandatory, why it is there? Simply. You understand the question now? Again, I reframed it. Without abstract class, it is possible you have your business design. I mean, like applications in technology. Then why do we need it? Just think about it. Okay, we will continue tomorrow. Okay, I have to wind up little early today. 12 o'clock anyhow it is already. We can wind up for today. Thank you. Okay. So we already told you that you must finish the PS payments today. Once the link changes, no excuses. We'll change the link immediately, probably today evening like that. Okay, you will not be receiving unless you are there in the group, online people. Okay, thank you.